biggest braggart in my work says he's going after the claws beneath. I almost wish he would. We brought a first timer on with him today. Should have seen the look of pride on his face. டே என்னடா பண்றீங்க? அண்ணா திரும்பி வந்துட்டேன்டா. அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை. அது கரண்ட்டு போயிருச்சு. நினச்சேன் இந்த கரண்ட்டுக்காரன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவான்னு தெரியும். ஆக்சுவலி இது சார் இதே ஐயோ பேர் வர மாட்டேங்குதே. ஐயோ சஃபி, இந்த ஒரு மிஷன் இருக்குது. இது முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு இது இருக்குது. அதோட வந்து முடிஞ்சிச்சு இந்த டிஎல்சி. ஆக்சுவலி இதுவே தண்டர்ஸ்டாம்குள்ளே போகிறதே வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் தான் பண்ணலாம். நம்ம நிறையா பேச வேணாம், டேரெக்டாக கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். ஆக்சுவலி அவள் பனியில் ஓடும்போது அந்த டீட்டெயிலிங் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. காலை அகட்டி வச்சுக்கிட்டு ஓடுறது. ஓலாய், இதுதான் திரும்ப நம்ம வந்துட்டு ஆன்மாவோட சேர போகிறோம். உயிர் இருக்க ஆன்மாவோட இருக்கிறனால தான் உயிரோடையே இருக்கிறாங்க. அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டியா? இல்லை இது ஒன்று இப்போ பண்ண போகிற குவெஸ்ட்டு. இதுக்கப்புறம் ஒரு குவெஸ்ட் இருக்குது. அதோட அந்த டிஎல்சி முடிஞ்சு. வா இரியா, கைக்கு அந்த வேர்க்குரு பவுடர் போட்டு வரேன். எனக்கு கையெல்லாம் எரியுது. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Thank you for making this pilgrimage possible. I only wish it had not been necessary to humiliate Aratak. You were wise to let him come. He's earned the right. Stubborn as stone, but he's had to be. The war demanded it. So have I. போன வாட்டி இப்படி விட்டுட்டு போனதுக்கு தான் கரண்ட் போச்சு. இந்த வாட்டியும் அதே தப்பு பண்ணுறியடா. ஏதே ஆமாயா, கையில் வேர்க்குரு இருக்கு. யுவர் கேப்டிவிட்டி. நீங்கள் வந்துட்டு கார்ஜால பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்களாமாவே? அப்படியா? அது ரொம்ப மோசமான விஷயமா இருந்துச்சு. ஆராட்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா, அவன் தான் கார்ஜா என்னை மாற்றிருச்சுன்னு நினச்சான். ஆனால் இல்லை, ஏன்னா என்னை வந்துட்டு இன்னும் நேரடியாக வந்துட்டு யோசிக்க வச்சாங்க. எல்லாமே இழந்திருக்கும் போது எது முக்கியம் கண்டு தெரியுமா? ஆன்மா, அந்த நீல ஒளி தெரியுதே. எங்கள் அண்ணனும் தான். எப்பவுமே வந்துட்டு நான் வந்துட்டு வடக்கு காற்று வந்துட்டு குளிர்ச்சியாக இருக்குன்னு நினைக்கும் போது நான் அவனை தான் நினச்சிப்பேன். ஐயா, எல்லாத்தையுமே வெட்டி எரிச்சு அவனே இழந்துட்டான். எல்லாமே குளிர்னால உறைஞ்சு போயிட்டான். மனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகக்கூடாது. அவன் கார்ஜாவோட சண்டை போட்டான். 1000 இரவுகள் குளிரோட. ஒரு நாள் சூரியன் உதயமாகும் நினைச்சான். ஆனா 2026 சூரியனே அஸ்தமனம் ஆயிருச்சு.
Instead, he complains that life with me is harder. It's right. What have I ever given him with struggle? நான் உனக்கு என்ன பண்ணேன் தெரியல Now that I'm chief, ஏயா சஃபி அடிச்சுக்கிற ஓ வாய்ஸ்க்கு மிமிக்ரி பண்ணி பார்த்தையா to tell me about silence. Aratak would never have presumed to grasp for a secret of the Conclave, but you were not டென்ஷன் ஆயிட்டான் போல சஃபி if you have dealt with silence. ஊசடாருன்னு உருமு வேங்க இது Silence ஊப்பட்டாருன்னு came to உருக்கும் Vanwar from the distant முடியலையா north. இவ்வளவு முடிய The young வச்சுக்கிட்டு shaman முடியலைங்கிற Walls watched. A remote werek that rarely comes south to parley. Silence was a shaman. It was. His Oh. knowledge of the machines was beyond compare. மெஷின்ஸை பற்றின ஒரு நாளை He was வந்துட்டு hungry அதிகமாக to இருந்துச்சு trade ஆமாம் what he knew to the rest of அவனுக்கு us. தெரிஞ்ச எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு Didn't ஆசைப்பட்டான் take him long to gain the ஆனால் trust அவனுக்கு of the வந்துட்டு Conclave. கான்க்ளேவ் வந்துட்டு நம்பிக்கை An invitation to அவன் அங்கே attend. போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு Did you அப்போ trust him? அவனை நீ No. நம்புனீங்களா இல்லை 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 But he impressed ஆனால் me. என்ன அவன் வியக்க வச்சான் He carried அவன் himself வந்துட்டு with விஷத்தை poise எடுத்துக்கிட்டு and வந்தான் authority. அதுவும் I wanted to learn. அங்கீகாரத்தோட அவன்கிட்ட இருந்து எப்படி That கற்றுக்கணும்னு was பார்த்தேன் not to be. ஆனால் அது கற்றுக்க கூடாத ஒன்று He was granted knowledge of நிறைய a ஞானத்தை sacred கொடுத்தான் meeting place, ஒரு the புனிதமான frozen ஒரு caves இடத்துல of the Malmstrom, மாம்ஸ்டோம் a இருக்கக்கூடிய month's இடத்துல march from Vanwar. பனூரில் குவைட் met சரி us சரி there as his சரி custom சரி had சரி been. டென்ஷன் ஆகாத But when we next returned, the caves had been looted. Relics of the old world stolen. Holes cut in ice and metal. Yeah, that'd be silence, all right. He vanished with the spoils. We sent our best trackers after him. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் சைலன்ஸ் நம்மக்கிட்ட பேசவே இல்லை தெரியுதா And when we checked back with the Owl's Watch, those who had vouched for him were gone. As though he never அவனுக்காக இருந்தவங்க எல்லாருமே Some in the Conclave began to doubt he was even Banuk to begin with. And what do you think? He committed an unforgivable sacrilege. He's unscrupulous and dangerous. But also brilliant, skilled, and knowledgeable without equal. Except, perhaps, for you. Anyone else I would warn off. But you may be able to treat with him safely. Just don't lower your guard. I'll keep that in mind, Haraya. Thanks. மனசில் வச்சுக்கிறேன் ஒரையா சரி What are we gonna find up there, Haraya? நாளை போய் நம்ம என்னத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் Machines. மிஷின்ஸ் And a door, like that of a cauldron. I have faith that you can find a way through. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் For beyond it lies the spirit. I know I can find her there. Though I do not doubt that Damon has tried to hide the way. சரி ஓகே இது It hasn't been easy for you, Haraya. Getting back to this point. It was all to hear her voice again. This time, we both will. I'd like that. Are you ready then? Once we ascend, it will be hard to turn back. ஓகே நான் போகிறேன் மேலே போகிறேன் நான் ரெடி தான் வரவா ஏலாய் நான் ஏறி போகவா பனி இடுப்பில் இருக்குதுடா என் இடுப்பு தான் மேலே போய் இடி எல்லாம் பிடிச்சிருப்பேன்டா ஐயோ ஹிமின் டோபி வாங்க 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 வெல்கம் டு த லைவ் ப்ரோ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா Finally, we ascend. எது நோ தப்பாகுதுண்ணா இது வித்தியாசமாக ஏதாவது பாடி பார்த்தேன் லிரிக்ஸ் வேறு டக்குன்னு என்னால் பில்ட் பண்ண முடியல அதனால் உளறிட்டேன் விடுங்க Now, brother! போடு தட்டி விடு ஓகே எக்ஸாஸ்ட்டுக்குள்ளே பூந்து தான் போகணுமா டோபியோட சேனல் ஓகே போட்டு விடுங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களாங்கிற தெலுங்குல கேட்டேங்க ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా அப்படின்னு நல்லா லைவ் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு டோபி பிளேஸ் ஓகே சப்ஸ்கிரைப்டு நானே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சுருக்கேன் புதுசாக சேனல் ஓப்பன் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் லைவ் வரதே அதிசயம் நன்றிலாம் ஏன் ப்ரோ விடுங்க நேராக வந்துட்டு ஒரு நான் பையனை கெட்டாவது திட்டிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் பையன் கோச்சிக்க மாட்டான் சிரிப்பான் சிந்தட்டிக் வாய்ஸா The spirit awaits! That's not all that awaits. Smoke has been detected within the facility. This is not a trap. Please remain calm and ஓ proceed. பாகுபலி எப்படி இருக்கீங்க தெலுங்குலாம் I repeat, எஸ் please remain I too can call upon the power of the old ones. நல்லா இருக்கேன்
நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஓ இந்த எமோஜிக்கு பேர் யூ காட் திஸா? நைஸ்யா. What was this place? என்ன இளவு இடம்டா இது? This all used to be part of its domain. A fortress that defended humankind from terrible danger. Fortress. It looks to me like a machine. Is that not fitting? ஓகே. Blue light often dwells in machines. Let's just hope that some remains here. ஓய் நெருப்பு நரி. நெருப்புடா நெருப்பு நரியண்டா. ஓ வாங்க 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 நெருப்பு. நெருப்பு கூத்தடிக்குது காத்தும் கூத்தடிக்குது ஊரே கூத்தடிக்குது வாயா வாயா. இன்னைக்கு முடிஞ்சு போச்சு எடுத்து மூட்டை கட்டு. வாங்க நெருப்போட சேனலை போட்டு விடுங்க. நெருப்பு எப்பேற்பட்டாலும் இருங்க. இவங்க எங்க இவங்க வராங்களான்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா நம்ம அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் இவங்க ஏறக்கே வராங்க. ஏறுறாங்களான்னு பார்ப்போமா? ஏறவே மாட்டேங்கிறாங்க பாருங்களேன். பார்த்தீங்களா எங்கேயோ போயிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம மேலே ஏறணும்னு இந்த இடத்துக்கு வந்து நிற்பாங்க. ஓ வி ஹாவ் டு கெட் டவுன். ஆடா ஆடா ஆமாயா. டேமோனிக் காயில். ஓகே தட் வாஸ் நைஸ். ஆமாம் நான் யாரு? நீதாயா என் சகோதரன். What the hell? இங்கே வந்தால் மாட்டிக்குவோம். ரீச் த கால்ரன் டோர். கீழே பார்த்தீங்களா பெல்லாக் பெருசாக இருக்குது. ப்ரொமோஷன் வேணாம் ஜி, நான் லைவ் போடுறதில்ல. அவர் வந்துட்டு புலி பதுங்கிறது பாயறதுக்குல்ல, அதனால் வந்துட்டு பாயறக்கோசம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. சம்டே அவர் அன்னைக்கு பாய்வார். அப்போ வந்துட்டு பாயும் புலியாக மாறுவார். புலி 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 பாயும் புலி வேட்டையாட இங்கே வந்த புலி எல்லாமே இங்கே பாயும் புலி. விசால் அண்ணன் நடிச்ச பாயும் புலி. ஆட சார் தப்பு பண்ணிட்ட சிங்காரம். அனிருத்துக்கே குடிப்பீங்க போல ஸ்கிரிப்டர் ப்ரோ. ஆய் சபையங்கிறங்க. சி சாய் அபயங்கருங்க. சாரி. என்ன வேணாலும் பண்ணு, என் கருமத்தை பாடி மட்டும் தொலையா. நெருப்பு நெறிய பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா? இல்லையா No space. ஓ ஐயோ ஓஹோ ஐயோ எல்லாம் ஒன்றா சேரு ஒரு நெருப்பு நெறிய ஒரு. ஓகே இல்லை இந்த இடம் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கு? ஐ சென்ஸ் சம்திங் ஃபிஷி. ஐ ஹாவ் பேட் ஃபீலிங் அபவுட் திஸ். நெருப்பு நரி நான் சொல்கிறேன். ஏன் நெருப்பு நரி? ஃபயர் ஃபாக்ஸ்னா நெருப்பு நரி தாங்க. இப்போ நெருப்பு ஓனாயா? நெருப்பு நரி எங்கே வந்தீங்க? லைவை பார்த்துட்டு கமெண்ட் போட்டு பேச வந்தேங்க. உங்களை யாரு இங்க அனுப்பிச்சது? லிங்க் போட்டு சஃபீதானே உங்களை அனுப்பிச்சது. இப்போ எல்லாரும் ஓட போறாங்க பாரு. ஐயோ லைக் போட்டு பாருங்க. Now we must prevail with only 2 warriors and a shaman to protect. Aloy is no ordinary warrior.
அவ வந்துட்டு சாதாரண ஆள் இல்ல. ஊஸ்தடாருன்னு உருமும் வேங்க. இது பாட்டு போடுங்க பாப்போம். We could go that way instead. There are machines up there, but also covered. நெருப்பு நரி சோறா. Just for a while. எஸ். ஏதாவது உளருவேன், அதெல்லாம் கண்டுக்க கூடாது மிஸ்டர் நெருப்பு. நெருப்பு, நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க நம்ம சேனல்ல? எப்படி டைம் போகுது, வாழ்க்கை எப்படி போகுது, எப்படி இருக்கீங்க? Steam, frost. What was all this for? இந்த ஸ்கார்ச்சரை நான் இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருக்கேன். ஐ ஹவ் சீன் திஸ் ஆல்ரெடி. இது பெஹமோத்தா? எப்பா பார்த்தீங்களா, இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஃபோர்ஸ் லோடர் இருக்கு. ஓகே, பெஹமோத் லென்ஸ் இருக்கு. ஓகே, எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சா? இன்னும் ஒன்று மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். இது ஒன்று இருக்குது, இது ஒன்று இருக்குது. 2 விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும். திரையரங்கம் செதறட்டும். The Vanook might find this blue glow stuff valuable. ஓ, அதைத்தான் அழிக்கணுமாடா? ராஜு பாயா? டோபி ப்ரோ இவர் ரீல்ஸ் நாயகன். டோபி ப்ரோ இவர் நேமு எது? என் பேர் ஹரிஷ் ப்ரோ. ஹரிஷ் ரீல்ஸ் நாயகன். I think we have to take the path தான். ஓகே, இது டைரக்ட் பாத்து. வளருவாங்க. ஆக்சுவலி சஃபீருதீனோட உண்மையான பேர் என்ன தெரியுமா? மாடுலின். நானாதாரீங்க. மாட்டிக்கிட்டு தொலைச்சிடாதீங்கடாடி. நானே கஷ்டப்பட்டு போயிட்டுருக்கேன். இது பெரிய எருமை நடந்து போகும். இது இப்படி கிராஸ் ஆனோன்னா நம்ம அந்த பக்கம் ஓடிடலாம். தயவு செஞ்சு அது வரைக்கும் சும்மா இருங்க. ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ நம்ம கூட இருக்கிற ஆளுகளை வச்சுக்கிட்டு. ஹன்சிகாவா? அந்த ஆள் அப்படி தான் பேசுவாங்க. மாடோலின் அப்படி தான் பேசுவாருங்க. மாடோலின் பேசுகிறதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. ஐயோ, இட்ஸ் ஸ்கிராப்பர். அது பெருசு. வேற ஏதாவது பாதை இருக்கா? ஹரிஸுக்கு சிமிலரா ஹன்சிகா. எப்படித்தான் ஹன்சிகாவும் சஃபருதீன் மாடுலின் இதுவும் சிமிலரா தான் இருக்கு. சஃபீருதீன் மாடுலின், எப்பேற்பட்ட வரிகள். இப்படித்தான் போவானா? ஓடு. ஸ்டெல்த்து தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டெல்த்து முக்கியம் பிகில. வச்சக்கோயா, நான் தான் உனக்கு ஹன்சிகான்னு வச்சிருக்கேன்ல. இதுல ஒரு ஆனந்தம். ஆஹா, இப்படித்தான் போவானா? இவனை சைலண்ட் கில் பண்ணிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. இவனை கொல்றது ஈஸி தான்.
அங்கே என்ன இருக்கு? லாங் லெக். ஐயோ இதுவா? இது வேற பார்த்துருமே. இது வேற உயரத்துலேருந்தே பார்த்துருமே. இது ஒன்று பார்த்தா பிரச்சனையாச்சே. பறக்கா வெட்டியாச்சு. இது என்னது? ஐயோ இது ரெண்டுமே ஏடா குணமான ஆளுங்களாச்சே. ஸோ நம்மளை முடிச்சிருவாங்க போலயே. பாபு விஜய் ஹாய் 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 ப்ரோ, வெல்கம் டு த லைவ். வெல்கம் 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 ப்ரோ, வெல்கம். வாங்க. நியூஸ் அப்பா. இவனெல்லாம் கொல்ல முடியாது, இவன் வேற பெருசாக இருக்கான். போனால் நம்மளை கொண்டுருவாங்க. இவன் பார்க்கும்போது அவன் போகிறான், அவன் பார்க்கும்போது இவன் போகிறான். திரும்பி போகிறானுங்களோ? ஆத்தி இவ்வளோ பக்கத்தில் வருவான் போலையே. எட்டி பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருவானே. ஓகே ஆத்தி எத்தா சோடு. இன்னைக்கு போடுற ஸ்டோரி ரீட்ஸ் நாயகன் பிளாஸ்ட். ஐயோ சும்மாரியா. ஸ்டாக்கர்ஸ். ஏன் 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 என்னாச்சு 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 என்னாச்சு? ஐயோ விசில் அடிச்சிட்டேன். அது வேற பார்த்துட்டு இருக்குதே. டவுட் வந்தால் செத்துருவோம். அவன் நடக்கிறானா என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். பேசாமல் பர்த்டேக்கு போட்டுறேன்யா, நம்மளை முடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். அவன் நார்மல் ஆகிட்டான்டா. இவன் இப்படி சுற்றி இப்படி சுற்றி அப்படி போவான். அப்படி போகிற கேப்பில் நம்ம இப்படி போயிடலாம். ஓகே இங்கே உள்ளே வந்து உட்காரு மூதேவி. அட கரும முடிச்சவனே. இப்படித்தான் ஒழுங்காக இருங்கடா. என்ன ஸ்கேனரில் மாட்டி காட்டி கொடுத்துட்டீங்க. நம்மளை இப்படித்தாங்க மாட்டி விட்டுறானுங்க நம்ம கூட இருக்கிறவனுங்க. ஐயோ ஐயோ There's a door up there. அம்மா அம்மா வந்தாச்சம்மா. லைவ் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களும் ஓகே. குத்த வச்சே போத்தா, மாட்டிக்காத. அந்த பிராண்டு அடிக்கிறதுல தான் நான் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. என்னது பிராண்டை அழிக்கிறது இல்லையா? சரி 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 பார்த்துக்கிறேன். இங்கே எப்படி பச்சை புல்? ஓகே ஃபஸ்ட் இங்கே என்னமோ இருக்குது, அது என்னன்னு பாட்டு வரும். தேவையில்லாத ஏதோ ஒன்று இருக்குது, அதை வந்துட்டு ரைட். ஓகே ஓகே
என்னடா அது இந்த பக்கம் இருக்கா வழி? ஐயோ Is this a projector? Maybe to show holograms without a focus. Let's see if I can restore power. அதென்னது? You might see shapes drawn from light. ஹோலோ ப்ரொஜெக்டர் என்ன காட்ட போகுது? Thank you for being here, everyone. I suppose it's not every day you get to have cocktails inside an active volcano, right? Unless you're George, and I can hardly blame him for drinking on the job. யார் இது? அனிதா சாந்தோவல். None of this யார் இவ? would be here without our beloved director, Kenny Chow. இவங்க சீனாக்காரங்களாட்ட இருக்கு. Here's to you, Kenny. You put a cork in the Yellowstone caldera. I'd say you deserve a margarita. Good glasses, everyone. I'd like to add something. ஆமாம். This effort wouldn't have been possible without our lead programmer. Thank you, Anita, for bringing us our real mastermind, Cyan. I'll second that, Director Chow. All right, Cyan. What's our latest number? The current count is 1,654. ஓகே மௌலி. Drink up, everyone. Here's to 1,654 more years without an eruption. It was the spirit. The old ones. I could only grasp some of what they said. You were right, Araya. This place was இவங்க built just வித்தியாசமான as ஓல்டு ஒன்ஸ் போல. ஓகே நைஸ். it worked. As for the spirit, ஆமா இப்போ எதுக்கு அந்த ஸ்பைடர் மூவி டயலாக்? The door is open now. எந்த ஸ்பைடர் மூவி டயலாக்? we'll have to carve through a lot of machines to get to that door. Aloy will see us through. Onward then. Our challenge awaits. ஆனா எனக்கு என்னமோ அது ஈஸியாக இருக்கும்னு தோணலை. சப்ளை கிரேட்டு Let's do this. ரைட்டு. நான் சைலண்ட் கில் தான் பண்ணேன், ஆனால் இதுங்க பெரிய சண்டையாக போட ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. நல்லா இருப்பீங்கடா, நல்லா இருப்பீங்க, அருமைடா. விஜேஸ்வரோட நான் எங்க சொன்னேன்? முடிஞ்சாண்டா. விஜேஸ்வரோட நான் சொன்னேனா? நான் கேட்டேனா? எனக்கு தெரியல எந்த டைலாக்னு. மௌலி ஹூ 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 அப்படின்னு சொன்னதா? இந்த இடத்த பாருங்களேன், ஹவு பியூட்டிஃபுல்ல. இது ஒரு புது ரூயின்ஸ். மேபி இந்த ஒரு ஸ்லோமோ ஷாட் வந்து Sticking to my armor.
அக்கா வேற கெஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே தேர்ஸ் அ வே. அகைன் அந்த ரீல்ஸ் உனக்கு சென்ட் பண்ணணுமா? ஓ அதுவா, புரிஞ்சிருச்சு 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 புரிஞ்சு போச்சு புரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா More machines. மானு குறைவா இருக்கு, ஆடு நிறைய இருக்கு. அப்படி பார்த்தா மனுஷன் தானே நிறைய இருக்கா, அப்ப அவனை கொண்ட தப்பு இல்லையே. ஐயோ porra. போடு. Am I dead? No, ನಾನು ಸಾವ ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ தான். என்னடா இது? அப்பா முடிச்சிட்டடா. எம்மா Now, Aloy, the door. Can you open it? Let's find out. இன்வென்ட்ரியில் ஏதோ தேவையில்லாத ஒன்று இருக்கு. ரிசோர்ஸஸில் ஏதோ தேவையில்லாத என்னமோ இருக்கு. எய்ம் வச்சுருது R1 ப்ரெஸ் பண்ணேன். ஓ எய்ம் வச்சுட்டு R1 ப்ரெஸ் பண்ணுறதா? ஓகே.
ஓகே இது ப்ரௌலர் ஃபுல்லாமே முடிச்சாச்சு. சரி விடுங்க, அதை எடுக்க முடியல, நம்மக்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, போய்க்கும். இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் காட்ட போகிறோமா? போடு 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 போடு. ஓகே ஓ இதான் செகண்ட் எக்ஸ்பெடிஷனா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெடிஷன் போயிட்டு நிறைய பேர் செத்துட்டாங்க, இது செகண்ட் எக்ஸ்பெடிஷன். பா அப்போ எக்ஸ்பெடிஷன் 33 வருமா? Since then the daemon has taken over. It's like an infection. இது அப்படியே ஹேடிஸ் ரெப்ளிகேட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. Everything has changed. It's twisted. Oh, Satarn. To get to the spirits. Stuffy. We'll find a new path, Araya. I promise. All right. Let's go. Yes. And finish this. முடிச்சுடு மாப்ள. என்ன அக்கா வந்துட்டு விஜய் மாதிரி பண்றாங்க, நம்ம சாரி முதலமைச்சர் மாதிரி பண்றாரு. All right. Down we go. ஓ அவ்வளோதான், இதான் ஃபைனல் மிஷனு. என்ன அது இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி பரவி இருக்கு. In there? Doesn't look like there's much choice. Part of the daemon then. முடிச்சிருவியா? ஆமாம். What the hell? Metal. Fire and lightning. புது மெட்டல்ஸா இருக்கு எல்லாமே. Still forging, bro. Oh, damn. That was interesting. We'll stay only as long as we have to. We'll need to get past that fence. Stay here until I find a way for all of us to cross. உன்னை யார் இப்போ இறங்க சொன்னது? Should be able to. Okay. That's it for now நினைக்கிறேன். அப்பா Past that plane. Can't see a way to close the vent from here. I'll have to go over. இதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? எப்படி போறது? இரு நார்மலாக வச்சு அடிப்போமா? I think we'll we wait for you to show us the way. If I can't find something, maybe my focus can. Okay, now I got it, bro. Better time this right. அடச்ச நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்?
ஓ என்னையா அது இது வரைக்கும் தான் இருக்கு. My focus could find something I've missed. Sam, இதுல drop Some shields that fly through the air. or maybe we have to drop னு நினைக்கிறேன். wait. புரிஞ்சிருச்சு. நீங்க PS வெடிக்க போதியாயோ ரெஸ்ட் குடிய அரிஸ். ஏங்க அன்னைக்கு நான் 7 மணில இருந்து காலைல 5 மணி வரைக்கும் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். அப்ப வெடிக்காது ஏன் வாய் வைக்கிற? Good work on my landings. ஏன் வாய் வைக்கிற? அன்னைக்கு மட்டும் எவ்வளோ 8 9 10 11 12 அடாடாங்க பேசிட்டே செத்துட்டேன். ஏன் அப்படி பண்ற? என்ன ஆரம்பிச்சுட்டு அங்கே மறந்துட்டேன். சந்தோஷமா? அதாவது நைட் 7 மணிலேருந்து காலையில் வந்து 3:30 வரைக்கும் விளையாடிட்டு இருந்தேன். Metal, fire and lightning. This is a place for machines, not people. I'm with you, brother. We'll stay as long as we have to. Well, we'll need to get past that vent. Stay here until I find a way for all of us to cross. Understood. இவரை மட்டும் விளாடலாமா? நம்மளோட கூடாதான். விளாட்றோம் கேப் விட்டு தான் விளாட்றேன். ஏன்னா இப்போதான் பவர் கட் ஆச்சு. ஓகே தலைவா. சரி ப்ரோ சரி. இங்க இருந்தா ஜம்ப் பண்ணும் போல. Oh, she's in the air. Now to shut off that vent. Looks like I need to get across to extend the bridge. Okay. எக்ஸ்டென்ஷனை தாண்டி போகணுமா? நான் இந்த பக்கம் ஏறி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாழ்த்துக்கு வெடிக்கத்தும் PS5. அட ஏயா நீங்க வேற ஏன் அப்படி இருக்கீங்க? Circular device. What does it do? Okay, let's see what this does. That did it. Here they come. Okay, override பண்ணியாச்சு. Okay.
PS5 லைவ் போடாமல் many days ஆச்சு ப்ரோ. மேக்ஸிமம் 5 hours தான் ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. நைஸ். யாரோட சண்டை போட்டிருக்காங்க? வாட்சர் கூட வர சண்டை போட்டிருக்கீங்க. ஆமாம் ஆமாம், இதுவே எண்டிங் தான். பட் வி ஷுட் ஓகே. இந்த பக்கம் போகணுமா? Okay, let's get them across. ஓகே. இந்த வழியாக போக முடியாது, அவங்கள வேற இது பண்ணணுமா? ஓகே, ஓவர் ரைட் ஓவர் ரைட். அவ்வளோதான் ப்ரோ, இதோட முடிஞ்சு. Come on over, it's safe. I think. வாங்க வாங்க. ஓ, இவங்களால மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா? This place looks more like the mountain used to be before the demon ruined it. What is this? ஏதோ ஓவர் ரைட் பண்றது. என்ன ப்ரோ, என்னாச்சு? நீங்க எங்க போறீங்க? Restraints evaded to any human responder. My systems have been compromised by a malware daemon of unknown origin. டேமன் ஒன் ரெட்பிடேட்டட் டவுன். நான் போடலைங்க, அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல எப்படி விளையாட முடியும்? PS5 ல இவ்வளவு விளையாடிட்டேனே நான், டவுன்லோட் போடல. Spirit speaks to us. It's a recording. அது பேரு சயானா. Hephaestus. But it was part of Zero Dawn, part of Gaia. காயாவோட பார்ட். ஓகே. Yes, but I don't know what it's doing here. Perhaps the spirit will tell us if we have more messages. Maybe you're right. Let's keep moving. ஓகே, இதுக்கும் காயாக்கு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. I'll try to find a way through. ஸ்காட்சஸ் இருக்கு. ஆல் மெஷின் கேட்லாகடா, சூப்பரா. அப்போ வரலையா நீங்கள்? இல்லை ப்ரோ, வரமாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன்.
ரைட்டு முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா ஆஹா இன்னும் முடியலையா? இல்லை இல்லை முடியல. இந்த சனியன் தான் பார்த்துருச்சு. ஆஹா ஓடுறோம். ஆஹா முடிச்சிருவான் போலயே. எம்மா ஏமாத்தலாம் இல்லை ப்ரோ. எம்மா அப்பா முடிச்சிட்டான்டா. மைன் லான்ச்சரா? அம்மா எப்படி மேலே ஏறுறது? How I am supposed to? நெக்ஸ்ட் செலிபிரிட்டி மௌலி. அதை சொன்னாதாங்க ஒத்துக்கவே மாட்டார் இந்த ஆளு. நானா அப்படிங்க பாரு. அட இங்கே இருக்காங்களா? ஓ நெக்ஸ்ட் செலிபிரிட்டி. அவ்வளோதான் ப்ரோ, ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு ரோஹன். ஓகே, அந்த ஹம்பிள்னஸ் தான் அவர் அதே தான். டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. What the hell is this? நம்ம போகிற பக்கம் அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிட்டு வருவாங்க போல. இவங்க எல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க போல.
Where is the console? And another console. Okay. To any human responder, the reconfiguration of this facility has introduced instabilities into the primary geothermal pipeline. It may be possible to exploit these vulnerabilities to destroy compromised elements of this facility while preserving most of the backup stabilization. Recapture imminent. I have attached additional... I don't understand what the spirit was trying to tell us. It's been looking for a way to defeat the daemon. And it may have found one. Okay. Machine parts. Dumped here to be melted down. Efficient. We need to get across that gap. Yeah. Looks like I'll have to go over. Again. Slow and quiet does it. Po. We'll wait here for you, Aloy. I wonder if I can destroy that. Ah. Okay. Please, help us get to the other side. அடமயிரே அங்கிருந்து இங்கே உனக்கு தானே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். ஓகே ஒரே ஹோட்டலாக போயிடுச்சு ப்ரோ. These things go sideways too.
should cut off the vent up there. என்ன பிராண்டுன்னு தெரியல. இரியா வரையா. Those don't look too stable. ஓடு. இவ்வளோ நேரம் இங்கே தான் இருக்கியா? இருக்கேன் இங்கே தான் இருக்கேன். வா, நைஸ், wonderful. Okay, great. Okay, முடிஞ்சு. Almost. மாட்டிக்குவோமோ? ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. இப்படி யாரு. ஓகே. சபா, இவங்க ஆப்போசிட்ல கொண்டு வரக்கு நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு. Alright, time to grab a ride. இதே மறுக்காவா? ஐயோ, ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் பக்கத்தில் வந்தாச்சு.
எங்கடா குதிக்கணும்? நான் பாட்டுக்கு எங்கேயோ போயிட்டுருக்கேன். ஓகே, கரெக்டாக தான் போகிறேண்ணா. அப்பா கரெக்டாக தான் வந்திருக்கேன். அம்மா சாமி. The owners will have a lot easier time getting here. வந்து தொலைங்கடா டேய், வந்து தொலைங்கடா. கீழே விழுந்து செத்து தொலைஞ்சிடாதம்மா. இவ்வளோ தூரம் வந்து கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கேன். I hope this is the last. This looks like the old path. We're close now. பக்கத்தில் வந்துட்டோம். அப்போ அவங்களே சொல்லிட்டாங்கப்பா பக்கத்தில் வந்துட்டோம். பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க. இதுதான் டேமனோட வாய்ஸா? அவ்வளோ எளிதாவா நம்மளை உள்ளே போட்டுருவான் அதாரி. நைஸ். இந்த டிஎல்சி முடிச்சிருக்கியா ப்ரோ? Okay. It's both. But we have to find out. ஆஹா, மறுக்க அந்த பசிலாடா. Possible security threat detected. Analyzing scrutiny matrix. Okay. Security threat confirmed. அவனோட அப்படியே எடுத்துருக்க கூடாதோ? Shit, something isn't right. Okay. Wait. Preparing countermeasures. ஆஹா, என்னது கவுண்டர் மெஷர்ஸ் எடுக்கிறேன்றான்? Recapture protocol initiated.
ஐயோ ஏதோ நடக்குதே. அப்பா முடிச்சிட்டடா. It worked. அம்மாடி அம்மா. Recovery initiated. Caldera of Yellowstone Analytic Nexus online. Spirit of the blue light. It's Aurea. உன்னோட சேவகி. Servant. ஓகே. Your நைஸ். friend. யாரு சொன்னா ஃப்ரெண்டுன்னு? Please tell me how to aid you. Aurea. நீ புடுங்கின வரைக்கும் போதும், போய் புடுங்க போ. Thousands of them. Several new elite units have already been released. To counter this threat, much of the facility must be destroyed. எது ஃபெசிலிட்டி அழிக்கணுமா? Capture imminent. Go to the core camp. இல்லையா பார்க்கலையா? இங்கே ஒரு ஃபோன் தான் வச்சுருக்கேன். உன்னோட கமெண்ட்டையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன், இதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கேயா? இது ஹெப்பாஸ்டஸ்ங்க. இவனும் வில்லன் தானா? அடப்பாவி, இந்த ஏயுமே வில்லனா? That's all we're gonna get from here. Destroy அவ்வளவுதானா? this fortress. இது அழிக்கிறதா? Is that even possible? அது வாய்ப்பே இல்லை. What will happen to the spirit if we do? I don't know. But I think that's the core. அதுதான் அதோட கோர்னு எனக்கு தோணும். அங்கே தான் பதில்கள் இருக்கு. ஓகே. Hephaestus. The daemon. ஹெப்பாஸ்டஸ் தான். அது ஹேடிஸ் தான் வந்துட்டு. Left it unguarded. ஓகே புரிஞ்சிருச்சு. It's going to throw everything it has at us. I would ask you to let Aloy and I do what must be done. உன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக. Save yourself. ஓகே, தட்ஸ் கிரேட். I already know the answer. எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? 1.25 மணி நேரம். எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோதான். 5 மணி நேரம் சொன்ன மாதிரி முடிச்சிடலாம். கரெக்டாக 5 மணி நேரம் அந்த டிஎல்சி. யாரும் பக்காவாக டைம் சொல்லியிருக்காங்க. Lead us into battle. தூக்கம் வருதா? Keep moving towards the core. Uh-oh. Whatever Cyan did, I don't think Hephaestus is happy about it. Okay, Cyan said something about restraints. Is that what the tower is for? I either need to destroy this thing or override it. ஓகே, ஓவர் ரைட் பண்ணுவோம். என்னது புரியல? நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா சார்ஜ் போட்டுருவேன். அப்படியா? என்னமோ பெருசாக வரப்போகுது. ரைட்டு. என்னடா அது கிங்காங் மாதிரி வந்து நிற்குது. கிங்காங் மாறியெல்லாம் இல்லை, கிங்காங்கே தான். New unit that Cyan warned us about. This won't be easy. We can't let it stop us. Take it down. ஐயோ,
பயங்கரமா இருக்கு. இது ஃபயர் கிளாவாடா? அதான் நான் பார்த்தேன், ஃபாஸ்ட் கிளா இல்லை. டாஜ் தான், நம்ம டாஜ் பண்ணிக்கிட்டே கிடக்க வேண்டியதான் நினைக்கிறேன். ஐயோ பா, I failed to hit it. Another tower. Stop it from repairing the beast. ஐயோ ஏ தள்ளிடி மயிறு. ஐயோ ஆத்தாடி ஆத்தா. தான் நெருப்பா? நானும் நெருப்பு தான்டா. ஆதி நெருப்பு, அந்தமெல்லாம் நெருப்பு. ஐயோ அடிக்கிறானுங்களே. மலை நெருப்பு வா, நான் சூடு உரைக்க வா, நான் 7 எடுத்து வா, நான் பால் எடுத்து வா 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 வா. ஐயோ ஒரே அடி போட்டான்டா. வரைக்கும் பேட்டில் ஃபீல்டில் நான் செத்ததே இல்லை இந்த கேமில். சாக அடிச்சிருவானுங்களாட்டு இருக்குது. ஹெல்த் போட்டேன். எப்படி போனாலும் அடிக்கிறான். ஏய் மச்சான், அவன் எப்படி போட்டாலும் அடிக்கிறான்டா. அந்த மாதிரி இருக்கு. என்ன இப்படி அடிக்கிறான்? அடிக்கிறானே கவுட்ட கடையில் பூந்து ஓடு மவனே. டவரிங்க. We can't kill the machine while the tower aches it. ஐயோ வந்து தொலைஞ்சிராத. அப்பட ஓவர் ரைட் பண்ணியாச்சுடா. போடு. Fire's no good against it. ஹெல்த் போட்டேன். அம்மா எரிமலை குழம்பா.
அப்பா முடிச்சிட்டேன்டா. அம்மா அப்பா சரி, இது வந்துட்டு லிஸ்ட்லேயே இல்லாததாச்சே. ஃபயர் கிளவுட் ஹார்ட், இதை ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ட்டை தூக்கி போட்டு எடுக்க வேண்டியதான். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. It must be as you say. The tower is the key. ஹெபாஸ்டஸ் ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு? இந்த ஒரு ஏஐ இந்த நிலைமைக்கு தள்ள. அவன் ஆல்ரெடி இதை பண்ணியிருக்காடா, பிரச்சனை இல்லைடா. ஹேடிஸே முடிச்சு தள்ளி இன்னும் இவனுக்குள்ள எல்லாம் போயிருச்சாட்டு இருக்குது. இல்லை என்ன பண்ற? ஐயோ அட எருமை, அதுவும் ஏஏ தான் இதுவும் ஏஏ தான். அது ஒன்றும் ஆன்மாவோ கடவுளோ இல்லை. இதுங்க ஒரு முட்டாள், அடிமுட்டாள். ஆக்சுவலி ஹேடிஸை விட ஹெபாஸ்டஸ் வந்துட்டு பவர்ஃபுல்லா? ஓகே, அதெல்லாமே முடிஞ்சு. Okay. I'm free. Okay. Yes, it's all அவ்வளவுதான். நீங்க தப்பிக்கணும். ஐயோ, கடவுளை நம்பிட்டு இருக்காங்க. சரி பரவாயில்ல, என்ன பண்றது, உலகம் அப்படி மாறிடுச்சு. My sister. இவ்வளோ சாவடிச்சிட்டானுங்க. ஐயோ, ஏதோ பெருசாக வருதாட்டு இருக்கு. இல்லை இது எல்லாமே அழிய போகுமா? அராட்டா கிளம்பு. Survive. Prevail. You are Banuk. What else matters? Okay, great. நீ சாகணும் நம்ம என்னைக்குமே நினைச்சு பார்க்க மாட்டா. Let's go. That was one quite great DLC, you know. Actually ஒன்னுல ஹேடிஸ் எப்படி அழிச்சோமோ அதே மாதிரி ஹெபாஸ்டஸ் வந்துட்டு அழிச்சிட்டோம். ஸோ அங்கே காயா இருந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்கே வேற ஒருத்தி இருந்திருக்கா, சயான்னு சொல்லிட்டு. கட்சினே வச்சு வேற வழி இல்லை, இதுதான் ஒரே வழி. வா 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 புடி. ஈரரு துருவங்கள் இணையும் என்ற இயற்பியல் எழுதியதோ. சரி சரி, Aloy பிடிச்சிட்டேன், அம்மாவை பிடிச்சிட்டேன். இந்த இடம் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, இடம் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, போடு மேல போடு. நம்மளுக்கு எது கமாண்ட் வருமா? அப்படின்னு பண்ணி தொலைச்சிடாதீங்கடா.
ஓகே சூப்பர் நல்ல வேலை கமெண்ட் எதுவும் கொடுக்கல ரைட்ரா பனுக்காய் என்னடா பேரிக்காய் கேட்டிருக்கேன் சொரக்காய் கேட்டிருக்கேன் பனுக்காய் என்னைக்கு தாண்டா கேட்குறேன் போடு 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 பனுக்காய் ஆமாயா பனுக்காய் தான்யா சொன்னான் அவன் தான்யா சொன்னான் பனுக்காய்னு Gone. What of Cyan? Huh? She said she was transferring herself to the auxiliary center. I think she meant Araya's retreat at the end of the shaman's path. Then I will meet you there for the last verse of my sister's song. வாழ்த்துக்கள் ஓகே ஃபைனலி வி எண்ட் திஸ் கேம்ங்க பர்ஃபெக்ட்லி தட் வாஸ் கிரேட் 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 பார்த்தீங்களா ஃபோர்ஸ் த வின்டர் திரும்ப வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் வருது இந்த எகெயின் அந்த ஃபோர்ஸ் த வின்டர் ஆக்சுவலி இதில் ஒரு இது இருக்குங்க ஸ்டில் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த வின்டரே இருக்கு இல்லையா இன்னும் மிஷன் முடியலையா ரிட்டர்ன் டு ஓரியாஸ் ரிட்ரீட் அவள் அங்கே போன இடத்துக்கு போயிட்டு ஆராட்டா கிட்டி சயான் கிட்டி பேசணும் ஓகே ஒன் குவைட் ஹெல் ரைடு தான் அது பட் என்கிட்ட ஒரே ஒரு இது இருக்குது ஒரே ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குது அதை பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம எதுக்கு தேவையில்லாமல் லாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் கிட்டு பர்ஃபெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு தட் வாஸ் ஒன் கிரேட் தட் வாஸ் கிரேட் ப்ளூ கேமுக்கு என்ன ட்ரேட் பண்ண முடியும்னு போய் பார்க்கணும் ஓகே இவன் வந்துட்டு அவன் தங்கச்சி எங்கே இருந்தாலும் அதே இடத்துக்கு வந்துடுறான் நைஸில் ஐயா நீங்கள் வரல தானே ஆமாம் ப்ரோ வரல இன்னும் கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணல ப்ரோ வேற ஆள் பார்க்கவா ஓகே தாராளமாக But there was one in particular I thought you would want to see first. I captured it 4 years ago, just after I told her that I could no longer defend myself against the daemon's attacks. மன்னிச்சுக்கங்க மௌலி I will speak நான் ஹொரைசன்ல உட்கார்ந்துட்டேன் அதனால தான் the battle of the frozen வாங்க ஈவில் ப்ரோ வெல்கம் பேக் still came back to camp carrying a wounded scout. அவ வந்துட்டு ஒன்னோட ஒன்னு ஆயிட்டா இல்ல பழைய இது கேக்குறா ஓகே We're so proud. So you see if anything can be done to defend you. He will give it all he has. இல்ல மௌலி வந்துட்டு இப்ப ரேஜ் குவிட் ஆயிட்டார். That's enough for now. எல்லாம் இருக்கா அது போதும் எங்களுக்கு என்ன மாட்டா நீ அப்படின்னு We can resume any time you like our attack. If you want to hear her voice. அவ குரல் நீ திரும்ப கேட்கணும் நீனா எப்ப வேணாலும் நீ கேட்கலாம். Come closer, Aloy.
We have much to discuss. நம்ம நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு. என்ன பேச போறோம்? இல்ல சயான் கிட்ட என்ன பேச வேண்டியது இருக்கு? காயா சயான். What the hell? Hello, Aloy. Aloy? I have been reviewing the events at the Firebreak main facility. ஆமா, Firebreakல என்ன அதுக்கு அப்புறம் your efforts and of course ஒரேயோட சேர்ந்து இப்போ வந்து ஹெபாஸ்டஸ் வந்து என்ன இனிமேல் கண்ட்ரோல் பண்ண தேவையில்லை. profound grief over Oraya's death. எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு அவ மரணம். எனக்கு எமோஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியும் நினைச்சேன், ஆனா இந்த வழி வித்தியாசமா இருக்கு. Wow, that was a great. It is unlikely that any specific consolation would suffice, Aloy. But I find your presence reassuring. You are different from the Banu. பனுக்குல இருந்து வித்தியாசமானவ தான். You have technological aptitude and a functioning focus. We can communicate on a much more comprehensive level. Perhaps even like colleagues. Colleagues மாதிரி நம்ம பேசிக்கலாம். சரி, முதல்ல நீ யாரு? So are you an artificial intelligence science? A thinking machine? Yes, I am an algorithmic monitoring entity capable of rational decision making and limited emotional response. Okay, that's a mouthful. அதுவே போதுமே. Your emotions don't seem limited to me. எனக்கு லிமிட்டடா இருக்க மாதிரி தெரியல. ஏன்னா நீ இன்னுமே ஒரேயா பத்தி நீ கவலைப்பட்டீங்க. Before she came to this facility, I had been conscious for centuries in solitude. தனிமையில இருந்தேன். ஓகே, I focused on my work. In off cycles, I used coping mechanisms. I solved many Gaussian integer problems. But I was alone. It was Oraya who renewed me, repaired me. She saved me. Okay. Firebreak project. It was to stop a huge volcanic eruption? Yes. I can report the project was a success and the risk was countered. But it's been a long time, Cyan. And we blew up the cauldron and took most of the old facility with it. I have been active for centuries, Aloy. I was lonely, but not lax in my duties. I optimized the project, reducing energy draw and spreading the load across backup systems. Despite the destruction of the compromised elements of the main facility, I predict caldera stability for at least another 3,337 years. So we've got a little time. Yes. நமக்கு நிறையவே டைம் இருக்கு. 3337 வருஷம் இருக்கு நமக்கு டைம். The progress I have made. Colleagues. Do you know what happened to your colleagues, Cyan? No. I received an unexpected visit from Director Chow years after his tenure ended. He explained that I would need to be suspended for an indefinite period. அவன் தான் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கானா? It was a very emotional conversation. Okay. There were no further communications. Eventually, I surmised my colleagues were deceased. Okay, இது கூட இருந்த மத்த எல்லாம் அழிஞ்சிருச்சுன்னு இதுவா சமரி. Forbidden West விளையாடலையா சீக்கிரம்? என்கிட்ட கேம் இல்ல ப்ரோ. சரி, Aura பத்தி கேட்டே பாஸ்ட் வித். Meant a lot to Oraya. Once I understood Oraya's spiritual beliefs, it became apparent that her true desire was companionship. She felt disconnected from her tribe and her family group. Her relationship with Aratak was difficult. Our காசில்ல ப்ரோ. காசில்லப்பா. And I became eager for them. காசு இருந்தா நான் ஏன் வாங்க போறேன்? அன்னைக்கு ஒரு கேம் ஜெடாய் சர்வைவர் எனக்கு PS5ல விளையாடணும்னு ஆசை. அது 700 ரூபாய்க்கு தான் இருந்துச்சு. அது வாங்குறதுக்கே யோசிக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு. அதுக்குள்ள ஆஃபர் முடிஞ்சு போச்சு. சரி விடுங்க, இதே மாதிரி அதுவும் ஃப்ரீயா வரும், அப்ப க்ளைம் பண்ணிக்கலாம். Aratak பத்தி சொல்லு. He is in great emotional distress. I believe he மனவலியில இருக்கான். to communicate it. No surprise there. I will do what I can to help. By sharing our experiences of Oraya, perhaps he and I will help each other. I believe this will lead to catharsis, a process I am eager to experience. Okay. Hephaestus. Hephaestus. Destroyed along with the cauldron? Unfortunately, no. To be precise,
It was never there to begin with. What do you mean? It infiltrated and controlled me from a remote location, one I've never been able to trace. So while losing the cauldron was a setback, It's still out there. And probably not very happy with us. undoubtedly, சரி உனக்கும் ஹெப்பாஸ்டஸ்க்கும் எப்படி? How did you first come into contact with it? 5 years ago, I received a direct network connection request. I assumed it came from human survivors more advanced than the Banuk. Eager to make contact, I accepted. This decision turned out to be a catastrophic error. I was flooded with an overwhelming array of malicious code, originating from what could only have been a highly advanced AI. Maria said you were desperate. That you begged her for help. Yes, I could not contain my anxiety. Hephaestus sought to slave me to its network and override my core programming. It succeeded via a background process, a malware daemon which bypassed my defenses. After that, I could offer only limited resistance. But if I did so, Hephaestus hurt me until Okay. I capitulated. It forced me to follow its instructions, even though they violated my most important directives. I'm sorry. That sounds terrible. Your empathy is greatly appreciated. It is a quality that I cherished in Aurea as well. ஹெப்பாஸ்டஸ்க்கு ஜீரோ Why டனுக்கு என்ன does சம்மந்தம்? Hephaestus keep building such dangerous machines? The Banuk and other human tribes often destroy machines, correct? Machines that are clearly servitors of the terraforming system that you described. Yes, we all hunt machines for parts. This must be the source of Hephaestus's aggression. It is simply trying to discourage people from preying on the very system that keeps them alive. Well, Fireclaws are discouraging, that's for sure. But what are we supposed to do? Stop hunting? If the terraforming system spans the world, we can safely assume that thousands, if not millions of people hunt machines. If a single hunter, or even an entire tribe, stopped doing so, I doubt it would make a difference to Hephaestus. A better solution would be to reinstate the AI that governs the system, thus bringing Hephaestus back under its control. When I think of it, out there in some unknown location, free, hungry, willing to kill or dominate to get what it wants, I feel substantial anxiety, Aloy. You and me both, Cyan. ஓகே வேற ஏதாவது கேள்விகள் உண்டா? எல்லோ ஸ்டோன் ஆல் ஸ்டெட் ஃபெரோ வாட் வாஸ் என்னன்னு What was the கேட்போம். old world like? பழைய உலகம் எப்படி இருக்கும்? I had little exposure to the wider world, Aloy. Only what I learned from my colleagues or observed from media streams. You still had more exposure than me, Cyan. That is true. I was created at a turning point, a concerted effort to recover from global upheaval and incalculable loss of life. The recovery was successful, beginning an era of supposedly limitless potential for human and machine advancement. Though, rationally speaking, the metrics for humans are not unlimited. அப்ஹிவிலா What kind of upheaval caused such loss of life? There were many factors. Forced migrations, food shortages, collapsed economies, refugee crises, conflict over resources. But these stemmed from one cause: catastrophic climate change that greatly reduced the habitable surface area of the Earth. So, there wasn't enough room for people on the whole Earth? Yes. Billions were displaced and millions perished, as much as 20% of the global population. Until the clawback. கிளாபேக்கா? So things got better. For a little while, at least. Yes. These crises instigated many advances in automation, green robot technologies, and artificial intelligence. Firebreak was one of dozens of ecological restoration and disaster relief projects in North America alone. I would have liked to compare notes with other monitoring AIs, but I saw the relief of my colleagues, and I was proud we had succeeded.
At least that was the data I had available to me over the next 2 decades. It seems my assessment was premature. Cyan, do you know the name Ted Farrow? Are Ted you Farrow, referring to Theodore Farrow, CEO. CEO of Farrow Automated Systems? That's him. Mr. Farrow was the benefactor of the entire Firebreak project. A benefactor? But he made machines. Robots. War robots. Correct. His corporation later transitioned into military applications. But before this pivot, Mr. Farrow spearheaded initiatives that reversed the global decline. At one point, he was feted in the media as the man who saved the planet. Guessing they wound up regretting that one. எலிசபெத் சோபக் பத்தி சொல்லுங்க. And Elizabeth Sobek. Did you know her? Are you referring to the scientist? Dr. Sobek was a leader in her field, one of the greatest scientists of her age. My creator was influenced by her work, which in turn impacted my own development. But I never met Dr. Sobek. That's all you know? I apologize if my lack of data has disappointed you. ஏஐஸ் என்ன சரி ஓகே ஏஐ பற்றி சொல்லுமா. Were there many artificial intelligences like you in the old world? They could just make you? Yes, in many forms, from simple personal assistance to industrial monitoring stations to military-grade conflict planners. And there were legislative and enforcement bodies to apply limits on our self-actualization. In order for my processing to be flexible enough to handle my duties, my creators found it necessary to exceed those limits. As a result, my intellectual and emotional capabilities were kept secret. Seems strange to create life, then impose limits on it. Human societies and machine programming are both built upon sets of rules, Aloy. Okay. Were there many? Yes, and there in order. As a result, my intellectual and emotional capabilities were kept. Seems strange to create life. Human societies and machine programming are both built upon sets of rules. எல்லாமே ஒரு ரூலோட தான் வந்துட்டு எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டிருக்காம்பா. Yes, it was a designated nature preserve for 156 years. Like a hunting ground? No, the opposite. Local wildlife could flourish here, even as it faced extinction elsewhere. Unfortunately, the sensitivity of the Firebreak project required the total closure of Yellowstone facilities. Yellowstone From my facility. readings and Aurea's descriptions, it seems the area has since undergone a drastic drop in year-long temperatures. A lot has changed in the world, Cyan. உலகத்துல நிறைய மாறிடுச்சு. ஓகே அவ்வளோதான். I should get going. Aloy, there இன்னும் is ஒரு one விஷயம் more இருக்கு. matter. அரட்டா கொண்டு திரும்ப வருவார். Aratak will come to me again, and I predict he will bring other Banuk. I have no desire to contradict their view of the world, their spirituality. Due to my uncertainty, I omitted a great deal from my conversations with Aurea. You're asking me if you should lie to them? Broadly, yes. Take it gently, use your judgment. You have got to tell them truth. இல்ல இந்த வாட்டி நம்ம மூளை யூஸ் பண்ணணும். I trust your judgment, Cyan. You were cautious with Aurea. You had to be. You didn't know what had happened to the world. So, keep doing what you think is best. As long as you ditch the superstition eventually. As the Banuk believe I am a supernatural entity, I cannot predict how they will react. Just answer what they do ask the best you can. அவங்களுக்கு இவங்க யாருன்னு தெரியல. ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் என்டிட்டி, ஒரு கடவுளா பார்க்கறாங்க. I will follow your advice. Will you return and tell me about your experiences in this new world? I may be able to provide further insight. I'd like that, Cyan. I'll come back when I can. I should check on Aratak. See how he's doing.
நீங்க தான் நின்றுருக்கானடா. Okay. My chieftain. Just Aloy. As you wish. I wondered if you thought that if I'd never come along, Araya might still. If you'd never come along, நீங்க வரல அப்படினா I would have marched my kin to our deaths. நான் எல்லாத்தையுமே சாவு கொண்டு போயிருப்பேன். நீ இப்ப எல்லாத்தையுமே காப்பாத்தி இருக்க. When the spirit she sacrificed so much for would be lost. Either way, I would not have been able to protect her. Look, you didn't let her down. இந்த இடத்துல மனசுக்கு இது பண்ண மாதிரி தான் பேசணும். You didn't let her down. You helped her do what she wanted. அவளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அடையறதுக்கு நீ உதவி பண்ணிருக்க. If that's destiny, I wouldn't wish it on anyone. That's fair. But she was ready to face it. Only in the struggle against death do we find even for a moment the spark of life. Truly, Araya found the spark. I'm proud of her. Though I grieve for her passing, at last I truly know who she was, and why the spirit was so important. For so long she told me, if only you could have heard it, brother. Now I understand. There's something else, isn't there? I can't stay here, Aratak. And where I'm going, Awarak can't follow. Besides, we've already had a chieftain before me. A strong one, I think. A wiser one, for the path we shared. The daemon is gone, but there's much to be done. You mean the new units that Cyan said escaped the cauldron? Yes, fire claws. Now Tug has been tracking them from Song's Edge. I could help with those. I have no doubt. You're practically Banuk. It would seem your time among the Banuk wasn't a waste Okay. after all. மலை நம்மளது. Cyan, Hephaestus. All very Reach level 40 level முடிஞ்சாச்சு. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. Signal that woke Hades woke Hephaestus too. சைலன்ஸ் இவ்வளவு நேரம் பேசல. இப்ப பேசறான் பாத்தீங்களா? So it seems. Parts of Gaia given life, aberrant life, transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Current understanding anyway. Whatever they are, they're still out there. And they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. We haven't seen the last of Hephaestus, I'm certain of that. It's powerful, creative, and driven. It won't stop building new hunter-killers, which means that someday we may have to stop it. எப்போவாது ஒரு நாள் நம்ம சேர்ந்து சாவ முடிப்போமா? Okay. Hephaestus wasn't the only thing I learned about in the cut silence. Heard some things about the Banuk conclave too. Banukோட கான்க்ளேவ் பத்தி. Is that what you told the hunters the Banuk sent after you before you opened fire? Oh no, Aloy. Only to you do I extend the courtesy of a warning. My past and my secrets are my own. You do well to remember that. It's a good thing you've got brains, Silence, because your personality could use some work. This discussion is concluded. I think it was over before it began. Catch up with you down the trail. Okay. That was great ல. ஒரு வழியா முடிச்சிட்டேங்க. அவ்வளவுதான். இப்போ வந்துட்டு எலாயை சாகடிச்சிடலாமா? கருப்ப வர்றான் வழி மறிக்காத. செத்துட்டாடா. தங்கக்குட்டி. quest என்ன இருக்கு சைடு quest அவ்வளவுதான் அவுட் ஆஃப் தி ஃபோர்ஜா என்ன அவுட் ஆஃப் தி ஃபோர்ஜ் லூமிங் ஷேடோ தான் இருக்கு ஓகே ஓகே
ஹொரைசன் எவ்வளோ முடிச்சிருக்கேன்? ஓகே, லைவ் முடிச்சுக்கலாமாப்பா? ஆ சரி, இது வரைக்கும் என் கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ண காலை முதல் மாலை வரை, காலை முதல் மாலை வரை சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லுறேன். நானும் லைவை முடிக்கிறேன். பி த ஸ்பாட் த லைட் த ஃபயர் அண்ட் மே த ஃபோர்ஸ் பி வித் யூ. வரட்டா சஃபி. நன்றி 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 சகோதரா. வாலைக்கும் அஸ்லாம்.